The Achuar homeland spans millions of acres of tropical rainforest along the Ecuador-Peru border. This region of the Amazon contains the lion's share of the world's biodiversity. Over 13,000 Achuar live in the Peruvian Amazon in small villages on the banks of the Corrientes and Pastaza rivers. Today, the Achuar are threatened by geological circumstance. Their homeland sits on Peru's largest oil reserve. Los Angeles-based Occidental Petroleum was the first to arrive here, an event forever seared into the collective memory of the Achuar. For 3 decades, OXY produced oil from this area named Block 1AB, drilling over 150 wells and 300 miles of roads and pipelines. OXY used antiquated technology long outlawed in the U.S. to extract crude oil from the homeland of the Achuar. Aquellos tiempos del OXY, ¿qué cosas dejaron? Han dejaron maltratando nuestra cultura, han dejado destruyendo nuestro ambiente, contaminando el río Corrientes a las quebradas, y hasta ahora existe la contaminación. OXY's operations contaminated the Achuar homelands in 3 distinct ways. 1. OXY made a deliberate decision not to invest in the accepted practice of re-injecting the dangerous toxic effluent back into the ground. Instead, OXY chose to dump an estimated 9 billion barrels of highly saline boiling wastewater containing carcinogens such as barium, cyanide, and mercury directly into the rivers and wetlands. 2. Frequent pipeline accidents resulted in millions of gallons of crude oil spills. 3. The company dumped toxic drilling muds in unlined pools. Today, OXY's harmful legacy of contamination continues to leach into the environment, poisoning the food chain, fish, and wildlife, and tragically, the Achuar themselves. Yo soy testigo cuando yo tenía 9, 10 años que bajaban planchas de petróleos. Nuestra quebrada, cuando íbamos a recoger agua para llevar a la casa para tomar, agua salada. El pescado, cuando comíamos, estaba sabor a petróleo. Sé que quebrada toman guanganas, sajinos, venado, lo que sea, monos, y toman y ellos mismos, sé que enfermos, ya los animales se enferman, nosotros matamos y nosotros también enfermamos de eso. Cuando ya entrado OXY, todito este río era petróleo de este doble, negro bajaba, pero es clase rebatando así, salía agua bueno, limpio, nosotros decíamos que es limpio, es tomábamos. Y por eso es que nosotros nos enfermamos bien bastante. Las personas estábamos contaminados con metales pesados. Que se ha conseguido pruebas oficiales del gobierno peruano y ha demostrado que los indígenas tienen altos niveles de plomo y cadmio en la sangre. OXY never sought nor gained the consent of the Achuar, Quichua, and Yororina peoples who are the traditional owners of this land. The Achuar were told repeatedly by the Peruvian government and OXY that oil extraction did not pose any health risks. A veces nosotros como los nativos, los indígenas, no contamos con linterna, navegamos por la quebrada, recogemos a veces con el masato chapeado, tomamos eso. Y adentro, ¿qué nos hace? Antiguamente nuestros viejos vivían 70, 80, 90 años, con vejez morían, pero ahora yo veo pues una cosa rara y dicen que es enfermedad. No es enfermedad, sino la contaminación que está propagando ve. Creo que hay contaminación, porque yo he perdido a mi hijo, un hijo varón, perdido. In May of 2000, Occidental abandoned Lot 1AB and transferred their concession to the Argentine company PLUSPETROL. Despite grave human health and environmental damage, OXY never carried out a cleanup of the region, nor compensated the thousands of people affected. 30 años post emisar pohayat ino chichame andor tamina chmatae y carretera kiramonam. Atak pengir chichambiarame tusar ayuti añat. Es así que, cansados de diálogo, los indígenas Achuar deciden tomar
por sus propias manos la decisión de paralizar las operaciones petroleras y con ello la contaminación que les está dañando. Paralizan 180 pozos de producción, paralizan todas las carreteras, 2 aeropuertos y el tránsito fluvial en la zona. OXY used technologies that they knew would result in harm to human health and the environment, and that they never would have used in their operations in the United States. A Los Angeles Superior Court lawsuit was filed by Peruvian Achuar villagers from the Amazon, naming Occidental Petroleum as a defendant in a case with huge implications. Today, the Achuar bring the fight to Occidental to reclaim their lives. Occidental Petroleum is subject to U.S. laws, and had they complied with U.S. laws and industry practices in protecting the environment, we wouldn't be here. But they decide to put profit in front of human suffering. The case is currently pending in California Federal Appeals Court. A los dirigentes de OXY, a los tomadores de decisiones de OXY, que abran su corazón, que no es posible más seguir negando una verdad que grita. Es mejor que ellos se sumen y que por favor le pedimos que ya basta de hacer daño, que ya basta de causar dolor y sufrimiento al pueblo y que hagan lo que tienen que hacer, enmendarse ahora. Ya sabemos cómo defender, entonces el pueblo achuar ya se tomó decisión con su propia iniciativa, hay que defender nuestro territorio, eso dijo el pueblo. The Achuar call on OXY's senior management, their board and shareholders to face the company's legacy of harm in the Amazon and fund comprehensive cleanup and medical care to the affected communities. What will the Achuar homeland be like in 20 years? How many more children will suffer? How many more will die? How will OXY's legacy be remembered? The Achuar have a right to live in a healthy environment free of contamination and to determine their own future survival. Join the Achuar's fight for justice. Urge OXY to clean up the Achuar homeland and address their community's health crisis. Visit AmazonWatch.org. Find out how you can help.